Hi again, 5th primary, a new math lesson تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. Our lesson for today is long division, or it's dividing several types of numbers by decimal numbers. First, I would like to remind you with the long division that we took last year. Our lesson this year is a bit different. Last year, we took dividing by one-digit number. This year, it will be by a two-digit number and three-digit numbers. Sometimes we have a remainder as well. We have two forms of division. The first form is line form. Line form means that I write the numbers beside each other. كلهم على صف واحد جنب بعض. As shown in the example here, 9 divided by 3 equals 3. We need to know the name of each digit. كل واحد فيهم وظيفته إيه. The 9 here is the dividend, and the dividend is the number that I will divide. أنا عندي cake. I want to divide it on several people. So let's say I have 8 pieces of this cake. Then this is the dividend. This is the number that I want to divide among people. ده اللي أنا هقسمه على الناس. Then the divided, which is the sign, and of course all of us know how it looks. Then the 3 in the question in front of us, the divisor. And the divisor is the number that we divide by. لما هكون عايز divide ال 9 اللي هي ال dividend on 3 people here, which is the divisor, then the 3 is the number of people that I want to divide by them or on them. And then the result equals 3, and we call it the quotient. And of course, as we see here, I have no remainder. مش عندي أي حاجة متبقية. When I took the 9 and I divided it on 3 people, every one of them took 3 parts. وما تبقاش عندي حاجة. The second form that we have is the house form. Why do we call it a house form? Because we put these terms in the shape of a house. As shown in the example in front of you, the divisor, which is the 3, is the number in the red اللي محطوط برا, because this is the number that I am going to divide by. And then the 9, which lives inside the house, هي قاعدة جوه الهاوس, دي الديفيدند. الديفيدند اللي احنا هنقسمه على الديفايزر اللي برا. And then the quotient or the answer or the result, دي النتيجة اللي طلعت لنا. This is the number in black, which is the 3 in black, and it is located on top, outside on top. وفي معلومة مهمة جدا we need to know. الديفيدند جوه مش دايما بيبقى 1 digit. ساعات بيبقى 2 digits, 3 digits, 4 digits and so on. عدد الديفيدند أو عدد الديجيتس اللي في الديفيدند لازم بيكون قد عدد الديجيتس اللي في الكوشنت فوق. هنشوف بعدين ازاي. Here, this is another example, but this one, it has a remainder. So here 27 divided by 4 equals 6. How? I think about table 4 or table 6 here. 6 times what gives me 27? Nothing. There is nothing in table 6 that gives me 27. Then I go down a bit. ما ببصش للرقم الأكبر. ببص للأصغر وأبدأ أنزل لغاية ما أوصل to a number in the timetable of 6 عشان to be able to divide by. So, 6 times what gives me 27? Nothing. What is the closest thing? أقرب حاجة في table 6 اللي ممكن تديني 27. أقرب حاجة
24 صح؟ 6 times 4 is 24. And that's why I said that 27 divided by 4 equals 6. بس 24 مش هي 27. So I subtract the 24 from the 27 اللي هو النمبر اللي موجود دلوقتي عندي. فكده بقى فاضل عندي 3 and this is the remainder. ده اللي فاضل. So here 27 is my dividend. It is the number that I want to divide. And 4 is called the divisor, which is the number that I want to divide by. هو ده اللي هقسم عليه أو هوزع عليه. And 6 is called the quotient or the answer or the result. And 3 is called the remainder. And we can see them on this example also. ال 6 on top احنا قلنا اللي فوق في الهاوس من بره on the roof دي اسمها quotient. And then 27 اللي قاعدة جوه الهاوس, this is the dividend or the number that I want to divide on different people or on different things. And then the 4 here, which is the divisor or the number that I divide by. Then at the bottom, the last one is the remainder أو اللي فاضل لي. And of course, since last year, احنا عارفين إنه usually لما بعمل long division, the final answer is 0. But in some cases, and of course not all of the cases, I have a number, not a 0. And this is what we call a remainder. Now we will see two examples, one of them with a remainder and the other one without a remainder. 10 divided by 2 is equal to 5. Then I want to know why it's equal to 5, because 2 times 5 equals 10. طيب 2 times 5 equals 10. خلاص, already I want to divide 10. Do I have any remainder here? No, of course not. The remainder is 0 because I had 10 things that I wanted to divide, and when I multiplied the 2 times the 5, or I got the answer 5, I multiplied it by 2, it gave me 10. مش متبقي عندي حاجة. خلاص, كل ال 10 things قسمتهم على ال 5 people, مش متبقي لي حاجة. Another example, 11 divided by 2. لو ركزنا هنا هنلاقي إنه لأ. 2 times 5 equals to 10. And I want to divide 11 or distribute 11. يبقى هنا I have 1 left. Then I have a remainder. And my remainder is 1. Then the R equals 1. And we need to revise once more the steps in long division or for long division. If we revise these steps carefully, مش هنغلط خالص في أي long division question. So, to remember the steps of the long division, I will remember them with my family members. عيلتي. وهمشي بالترتيب. أكبر حد في عيلتي my father or dad. And dad is for divide. يبقى هفتكر دايما أول step في ال 4 steps عشان أحل long division. Dad divide. الأول I divide. Then mom multiply. First I divide, second I multiply. Then step 3 is sister or subtract, minus. Then the 4th step and the last one is brother or bring down. يعني إيه كل الكلام ده؟ هنشوف يعني إيه كل الكلام ده. بس الأول I need to remember them وبنفس الترتيب. Divide, multiply, subtract or minus, then bring down. Mom, dad, sister, and brother.
نشوف ازاي. Here I have a question. 396 divided by 3. 396 is my dividend and the 3 is my divisor. يعني ايه؟ يعني 396 ده النمبر الكبير قوي اللي انا عايز اوزعه على 3 اللي واقفه بره اللي هي الديفايزر. هعمل اول ستيب. اول ستيب عندي داد او اديفايد. طب ما انا مش عارف اديفايد ايه. انا اقول لكم هنديفايد ايه. الاول هشوف عندي كام نمبر في الديفيدند اللي جوه اللي انا هقسمه. عندي هنا 3 digits 3 and 9 and 6 يعني 3 digits. هطلع فوق في المكان بتاع الريزلت on the roof بره مكان الإجابة وهفتح 3 spaces بالظبط بنفس عدد الديجيتس اللي جوه بتاعة الديفيدند. وهشوف همشي digit by digit رقم برقم. أنا عندي بره I will divide them by 3. هشوف جوه أول digit عندي اللي هي ال 3. لو هي قد أو أكبر يبقى ينفع إن أنا أعمل division. إنما هي لو أصغر مش هينفع أعمل division وهضطر آخد اللي واقف جنبها عشان يساعدها. فهنا أول digit عندي ال 3. طيب 3 قد ال 3 اللي بره ولا لأ؟ قدها، يبقى ينفع أديفايد them. أحط كاما بعد ال 3 عشان أعرف إنه ده is the number that I am going to divide by. طيب 3 divided by 3 is 1 عشان 3 times 1 is 3. يبقى هنا I divide 3 divided 3 it gives me what? gives me 1 عشان في ال 3 أنا عندي 3 واحدة بس. and I write the answer right above the 3. يعني أنا ما أحطش الانسر في تاني سبيس ولا تالت سبيس ولا أي سبيس وخلاص. أنا هنا بمشي دايما بالترتيب بنظام. أنا هنا بديفايد the first digit اللي هو ال 3 يبقى على طول الانسر تبقى فوقه فوق دماغه على طول. So the 1 I'll put it just on top of the 3 عشان أنا لما عملت ديفايد لل 3 دي يبقى الإجابة دي بتاعت ال 3 دي يبقى تتحط فوقها مش في أي حتة تانية. Now let's move to the second step. Second step we said is what? Yes, mom. multiply. طب همultiply ايه؟ خلاص احنا وصلنا انه the first digit لما عملنا له divided الانسر كانت 1 اللي هي الكوشنت اللي مكتوبة فوق. طيب second step is to multiply. همultiply ايه؟ I will multiply the 3 اللي هي بره اللي هو الديفايزر اللي هي بعمل لها عملت الرقم divided by it. همultiply it by الانسر اللي احنا جبناها اللي هي ال 1. So 3 times 1 will give me what times table. 3 times 1 equals 3. Then I write the answer. فين بقى؟ هو أنا عملت A times A عملت ال 3 اللي بره times ال 1 اللي هي الانسر اللي فوق. يبقى لما أحط الانسر دلوقتي بتاعتي اللي هي 3 times 1 equals 3 لازم أحطها في نفس الخط في نفس اللاين. ما أحطهاش تحت ال 9 ولا تحت ال 6. أنا أحطها تحت ال 3 لأن إحنا لسه بنشتغل على الديجيت اللي اسمه 3 هنا. Now I move to the third step. خلصت dad وخلصت mom. I'll move to the sister. The sister is subtract. ده شكل مسألتي دلوقتي. And I will move to step 3 which is the sister. We said the sister is subtract يعني minus. So here
I put the minus sign beside the 3 اللي اتحطت تحت اللي هي كانت الريزلت بتاعت المالتبلاي and I subtract. طيب هسبتراكت ايه؟ ال 3 minus ال 3. 3 minus 3 is perfect 0. Now let's move to step 4. تاني divide, multiply, subtract, and the last one is brother, and brother stands for bring down. bring down يعني هاخد الرقم ده وأحطه جنب الباقيين تحت. رقم إيه؟ تاني بقول أهم حاجة في long division إنه أمشي بالترتيب. يبقى هنا أنا خلصت أول ديجيت عندي اللي هي ال 3. إيه النمبر اللي بعدها؟ ال 9. يبقى هاخد ال 9. يبقى ال 9 دي I'll bring it down جنب الزيرو اللي موجود and it will be 9. of course احنا كلنا عارفين انه الزيرو لما بتبقى on the left hand side مع whole number كأنها مش موجودة خالص، هوا زيها زي عدمه. يبقى هنا I take the 9. خلاص I brought down the 9. هبدأ أعيد تاني الخطوات بتاعتي زي ما هي مع كل digit. الأول هديفايد ال 9 by 3. الانسر هتبقى 3 هتتحط on top. then step 2 هعمل multiplication أو مام هتبقى ال 3 تاني times the 3 9 هحطها تحت ال 9 اللي تحت اللي أنا نزلتها دي. وبعدين step 3 sister or subtract أو minus هعمل ال 9 minus ال 9 it will give me a 0. then I bring down آخر digit عندي which is the 6 and I put it down وهرجع تاني أعيد كل الخطوات اللي أنا أخدتها مع النمبر الأخير أو الديجيت الأخير اللي هو 6 وكده هيجي في الآخر الانسر كله تحت هيبقى zeros إلا في حالة لو أنا عندي question هيبقى فيه remainder وإحنا هنشوف ده بعدين. تاني براجع الستبس بتاعتي and they are extremely important إنه أمشي بالترتيب. dad division, mom multiply, sister subtract, and brother bring down. Now I'll take an example but the numbers is not that straightforward. الإكزامبل ده في الأرقام مش بتطلع الانسرز بتاعتها على طول، في محاولات هعملها عشان أعرف أوصل للانسر اللي أنا عايزها. بس كمان في حاجة مهمة جدا لازم أفتكرها إنه أنا لازم أكون حافظ التايم تيبل كويس جدا. من غير تايم تيبل مش هعرف أحل ولا مسألة division. فهنا I will follow the steps that we did before. The first step we said is add or divide. I have here the number 3978 divided by 234. واخدين بالنا احنا بنعمل divide by كام digit number؟ 3 digit number. كبرنا. So it has a certain technique to follow. طيب أنا دلوقتي هديفايد by 234. لازم قلنا عشان أشتغل يكون النمبر اللي I divide by قد أو أكبر من الديفايزر. فهبدأ الأول أشوف أول ديجيت عندي اللي هي ال 3. ال 3 أكبر أو equal to 234؟ Of course not. طيب هاخد الرقم اللي بعدها معاها 39. 39 يا جماعة دي قد أو أكبر من 234؟ برضو لأ. طيب let's check if I take another digit. طيب لو أخدت ال 7 كمان هيبقى عندي النمبر or الديفيدند 397. 397 is it equal or bigger than 234؟ أيوة طبعا هي أكبر. يبقى هعمل كوما كده بعد ال 7 إنه ده النمبر اللي أنا هقف عنده عشان أديفايد باي ال 234. طيب أنا عايزة أعرف إزاي.
هقول لكم دلوقتي ازاي. الاول لما اخدت 3 ما كانش نافع انه انا اعمل لها divided، فبحط مكانها 0 عشان هي مش نافعه خلاص انه انا اعمل divided. ولما جيت زودت لها 9 لقيت ان برضو انا مش نافع ان انا اعمل divided، فبرضو بقوم حاطه 0 تاني. طيب لما حطيت ال7 بقى لقيت انه انا عارفه دلوقتي اعمل divided، فهبدا اخدها بره وهقول 234 times what gives me 397. A trick to do، والتريك دي هتساعدني انه احل، لانه طبعا 234 و 397 الاثنين كبار. طب هو في تيبل 234؟ لا. طيب يبقى انا هنا هعمل ايه؟ هكروس ال7 مع ال4، هكروس ال9 مع ال3، وهخلي اخر digit انا هعمل divided by which is هنا ال2. طيب 2 times كام gives me 3؟ هو ما عنديش في تيبل 2 حاجه بتديني 3، لكن عندي 2 times 1 بتديني 2 ويبقى في remainder 1، فيبقى خلاص دي times 1 وهجرب. طيب 234 times 1 هتديني 397؟ لا، هتديني 234 ودي اقل من ال 397، فهينفع ان انا اعمل لها minus 397 او 397 minus ال 234، يبقى فعلا هنا it's times 1. طيب احنا قلنا هنديفايد الاول، فكده خلاص احنا عرفنا انه 397 divided by 234 is 1. Second step is to multiply. اوكي، multiply، يبقى ال 1 times 234 اوكي equals 234 minus each other sister, then 7 minus 4 is 3, 9 minus 3 is 6, and 3 minus 2 is 1, and it will be 163, and I bring down the 8. Now the second step or the following step، هعيد تاني كل الستبس مع ال 8 اللي قاعده بره دي، لما نزلناها عملنا لها bring down بقى عندي number تحت 1638. and I want to know 1638 divided 234 equals what. فالأول هعمل نفس الستep اللي عملتها فوق، إنه I will cancel the 8 with the 4 the 3 with the 3، فاضل عندي 16. 2 times what gives me 16؟ 8. اوكي، طيب 234 times 8 هجرب هتبقى equal ل 1638 أو أقل عشان أقدر أعمل لها minus ولا لأ. 8 times 4 32 2 and I carry up 3 فوق ال 3 اللي في 234. 8 times 3 is 24 plus 3 27 7 أهي، and I carry up the 2 فوق ال 2 اللي في 234. 8 times 2 is 16 plus 2 is 18. The answer is 1872 أكبر من 1638. sorry مش هينفع، يبقى هاخد رقم أقل من ال 8 which is ال 7 وأجرب. the other one هجرب 234 times 7 تاني همultiply it. هنا المرة دي لقيت إنه الأنسر 1638 which is the same as 1638 اللي أنا عايزة أعمل minus ليها أو subtract منها، ف I will write the 7 on top because 1638 divided 234 is 7. خلاص كتبت ال 7 فوق في الquotient أو الريزلت. Second step I multiplied by 234. It will give me 1638 minus each other. دي تالت خطوة. Then the answer will be 4 zeros or a 0. 8 minus 8, 3 minus 3, 6 minus 6, 1 minus 1. It will give me a big 0. Okay? So now my answer is 17. Okay? I hope this was clear, and I hope that you understood how to answer the long division. And next, inshallah, we will take new case in the long division. Thank you. Bye.